quiero decir que para mí es un momento muy emocionante que Clive esté aquí en Dramaterapia Online, porque yo estoy en comunicación con Clive desde el año 2016 por email y nunca le había escuchado la voz. Entonces para mí es un momento muy, muy hermoso de poder conocer a Clive, vamos a decir personalmente, verlo como es y ver su cara y ver cómo habla y cómo se expresa y escuchar sus tonos de voz, porque nunca, nunca habíamos hablado. Entonces este es un momento realmente de poder conocernos de otra manera, junto con Clive, que fue alguien que me alentó a escribir capítulos en 2 handbooks que editó junto con Sue Jennings. Bea, te dejo a vos. ¿Puedo decir que es como tu mentor? Sí. Okay. So Grace is so excited, and she feels so touched about this opportunity to have Clive here, because they have been in touch for a long time, but just by email. So for her, it is a beautiful opportunity to be able to have this kind of human experience, as she mentions, because we are able to see Clive and hear his voice and hear the different ways he speaks or he presents things. So she feels really touched, and Clive has, she can consider him her mentor, because he has been inspiring her or pushing her or getting her through the chance to produce her own production and write her own chapters. And so she's completely and deeply thankful for that. Essie? Thank you. It's my pleasure. Ahora voy a presentar formalmente a Clive, y lo que les voy a pedir, los que pueden poner la cámara, encender la cámara y apagar el audio, por favor, porque así podemos vernos las caras, que eso es muy lindo, y silenciarse. Y si no, después yo voy a silenciar a todos, pero los que están y pueden poner sus cámaras, es bienvenido, porque así nos vemos las caras. Entonces, para los que no me conocen, perdón, yo soy Grace Schuchner y soy pionera de la dramaterapia en la Argentina, y Domingo Ferrandis, que no está aquí hoy, que está en Valencia, es pionero de la dramaterapia en España y es director y actor de teatro, que también quiero que lo sepan. Y voy a presentar a Clive formalmente, Dr. Clive Holmwood, que es consultor y supervisor en dramaterapia, capacitador en el juego neurodramático, profesor asociado en la disciplina de Artes Terapéuticas en la Universidad de Derby, en el Reino Unido. Bea, te dejo a vos. So Grace first introduced herself, and she says that she's one of the pioneers of drama therapy in Argentina. And she also mentioned Domingo Ferrandis, who is a pioneer of drama therapy in Spain. And so we are welcoming today Clive Holmwood, who is a consultant, drama therapist and supervisor, NDP trainer and practitioner, associate professor, Disciplina de Artes, University of Derby, UK. Thank you, Clive. Your microphone is in your hands now. Welcome. Thank you. Buenas tardes. That's probably about as far as I can say in Spanish, but buenas tardes. Esto es lo único que puedo decir en español, pero buenas tardes, les dice a todos. Okay, so Beatrice is going to very kindly translate for me, and I will try and speak quite slowly. Pues está diciendo que solo voy a ayudar a interpretar y va a tratar de hablar lento para que sea posible obtener toda la información. Gracias. So the plan for today's session is that I'm going to speak for about 30 minutes with a presentation, and then we're going to do a small practical exercise after that, which you'll need
piece of paper and pens and crayons. O sea, la idea para hoy es hacer una presentación de aproximadamente 30 minutos y luego va a haber una parte práctica donde nos pide que tengamos papel y lápiz o papel y lapicera a mano. And I also hope that we can leave about 20, 30 minutes for question and answers and discussions towards the end. We'll see how it goes. Y entonces la intención también es que queden 20 a 30 minutos para preguntas y respuestas al final. Okay. I'm just going to set up sharing the screen with everyone. So if you'll just bear with me a second, I will hopefully share the screen and you'll all be able to see the presentation. Si me dan un momento, voy a poner en pantalla una presentación. Okay. Hopefully in just a few moments you should all be able to see the screen. It's sharing with people now. En unos minutos va a subir la presentación, está cargando. Can I just check, Beatrice, can you see that? Sí, I can see it, yes, perfectly Great, well. thank you. Okay, so our title today is What has been the emotional impact on children and young people during the COVID, who are now, certainly in the UK, returning to school? What can we learn from neurodramatic play-based approaches in order to support them? O sea que el título de este encuentro hoy es ¿Cuál ha sido el impacto emocional en los niños y en los jóvenes durante el COVID? Y son ellos quienes están retornando, por lo menos en el Reino Unido, a la escuela. Entonces, ¿cuál sería la forma de abordar esto desde el juego neurodramático? Okay, so I'm going to be doing 3 or 4 different things. Firstly, introducing people to neurodramatic play, considering neurodramatic play and in particular embodiment, projection and role. Then how does this impact, how might the COVID situation have impacted on children, and how can we use NDP to support them as they return to school? Entonces, esto es lo que vamos a tener en consideración hoy, que es la introducción al juego neurodramático y una consideración del juego basada en los enfoques del modelo EPR, basado en su Jennings 2011, y el impacto del COVID en los niños y la gente joven, y cómo el juego neurodramático puede ayudar a la gente joven y a los niños. Leyendo, ¿ah? No, es que estoy leyendo, aquí te necesito... A los niños en su regreso al colegio después del COVID. Okay, firstly, what I would like to do is just introduce myself very briefly. I began as a teenager going to youth theatre. I then studied drama at university before moving to study educational theatre, a master's degree. Then I qualified as a drama therapist at the University of Hertfordshire, worked within many services, mental health, children and adult services, completed my PhD in 2012, and for the last 6 years now, not 5 as it says there, been teaching at the University of Derby. I've been a professor, associate professor since last year. Entonces ahora Clive se está presentando su recorrido hasta donde ha llegado ahora, que comienza como un joven yendo, comienza en el teatro de jóvenes como un adolescente, luego recibe un título como Bachelor of Arts en drama, y luego otro en teatro educacional, un máster en 1992. Ha sido un dramaterapista durante 24 años en la Universidad de Hertfordshire. Ha trabajado con niños y adultos con desórdenes mentales y con problemas en la habilidad de aprender. Y también tiene un PhD en
dramaterapia y educación del teatro. En 2012 en la Universidad de Warwick obtuvo este título. Y también más de 5 años, si no 6 años ahora, es un profesor en la Universidad de Derby en dramaterapia. Y también es profesor asociado en dicha universidad. And just to briefly share with you some of the publications that I have been involved in. My PhD was published as Drama Education and Drama Therapy, and I looked at similarities and differences between the two. Then we had the Routledge International Handbook of Drama Therapy that some of you might be familiar with, that Grace was in. 2 years ago, we had the Learning in Higher Education, which is looking at learning processes. And coming in November is the Routledge International Handbook of Play, Therapeutic Play and Play Therapy that I've edited with Sue Jennings, and my dear friend Grace will be in that book as well. Entonces está mostrando ahora sus publicaciones más importantes. Tenemos aquí la dramaterapia y educación. Grace, sería para el teatro, ¿verdad? And, sorry, carry on. Sí, vea. Ok. Y luego tenemos el libro internacional de dramaterapia. Y hace 2 años la presentación de este libro, que es Aprendiendo como un creativo en el proceso del desarrollo en la educación superior. Y ahora está por ser publicado en el año 2021 el Handbook de historias, y es internacional, de cuentos y de contar cuentos en forma terapéutica. And there's actually one other publication which will be coming out next year. If you look on the left-hand side of the screen, Beatrice at the bottom, the International Handbook of Stories and Therapeutic Storytelling will be coming out in 2021. Okay, I think I went advance of that, and I just told them. That's great. Yeah. That's fine. Fine, great. I'll move on. Okay, so for those of you who would like to get familiar with what neurodramatic play is about, this is Sue Jennings' book. She's hoping that it will be published in Spanish in the next couple of years, but that's not been confirmed yet, currently in English. O sea que para el que quiera averiguar o introducirse en lo que sería el juego neurodramático, nos está mostrando el libro de Sue Jennings, que por ahora está publicado en inglés y que piensa que en aproximadamente 2 años puede que llegue a estar publicado en español. Okay, so for people who aren't familiar with what neurodramatic play is, it is a combination of several things: neuroscience, the development of the brain, attachment and attachment theory, and play and drama therapy. O sea que para aquellos que no estén familiarizados con el juego neurodramático, acá hay una pequeña síntesis en lo cual se basa el juego neurodramático, que es la neurociencia, el desarrollo del cerebro, el apego, el juego y la dramaterapia. I would also say that actually it's also much wider than that, because it includes storytelling, it includes puppetry, it includes movement and dance and music and actions. O sea que además es mucho más que eso, porque incluye música, danza, creatividad. And you also said drawing. Yeah, drawing and art, yeah. El arte, el dibujo. O sea que es mucho más que lo que tenemos frente a los ojos. Yeah. So let's just briefly look at its current uses. It's primarily an intervention for children and teenagers with emotional
and behavioural difficulties. It is not in itself therapy, but is often used within the context of arts therapies. Sue Jennings describes it as a primary intervention before therapy, almost as a pre-therapy. But many therapists incorporate these approaches into their work, which is therapy. O sea que los usos actuales del juego neurodramático es que primero es una intervención temprana para los niños y los adolescentes con problemas emocionales y de comportamiento. No se lo considera una terapia en sí mismo, pero es una influencia muy grande dentro de las terapias del arte y las terapias del juego. Y para Sue Jennings, desde la opinión de Sue Jennings, es una intervención primaria antes de la terapia, o sea que sería preterapia y muchos terapeutas lo utilizan. So it falls into many areas, but it's very much connected with the notion of resilience and the idea of attachment developed by Bowlby. I'm losing you a little bit. I would like you to say it again. Sorry about That's that. no problem. Neurodramatic play is based around the notions of resilience and attachment theory, which was created by Richard Bowlby. Entonces dice que cae en muchos terrenos, pero sobre todo en el teatro en la resiliencia y el apego, que fue creado por Bowlby y otros, en que está acá publicado en la pantalla. So Sue Jennings describes it, if you can see on the right-hand side of the screen, that there is a theatre of resilience, which comes in three different stages. Stage one is attachment, sensory play, rhythmic play, dramatic play. Stage two is to do with modelling, drawing, model making, storytelling, puppetry, and then stage three, which is very much about movement, role play, and performance. Ujú. Entonces aquí nos da la distribución de estos tres estadios del teatro de la resiliencia, donde habla del estadio 1 de la primera etapa, que sería el apego, el juego sensorial, el juego rítmico y el juego dramático, y siempre hablando en lo que está basado en lo que habla Sue Jennings, en lo que Sue Jennings ha desarrollado. Luego habla del teatro, el de la segunda etapa, donde se incluye modelos de arte, o sea, modelar por arcilla, el dibujo, enhebrar, hacer modelos, historias, contar cuentos y hacer muñecos para representar. Y luego tenemos el estadio 3, que se basa más en la imitación y en los gestos, en el juego por roles y en hacer máscaras y accesorios y representar. Today, I'm going to focus on introducing a couple of particular areas. Firstly, we're going to look briefly at sensory, rhythmic, and dramatic play. Sensory play includes all kinds of touch and feel. Rhythmic play is to do with sounds and movements and music. Dramatic play is about creation and movement and storytelling. O sea que nos vamos a dedicar ahora a mirar las primeras influencias, o sea que tiene que ver con el juego sensorial, que tiene que ver con todo lo que se siente y se toca, con el juego rítmico, que tiene que ver con el movimiento y el sonido, y con el juego dramático, que es la representación en forma corporal o con la producción de algo. And just to say that sensory, rhythmic, and dramatic play are particular areas that develop in the first
6 months of after birth, and these are things the child would do naturally with parents. O sea que tenemos que recordar que este desarrollo del juego sensorial, rítmico y dramático transcurre en el periodo aproximadamente de durante los 6 primeros meses y es en el contacto con los padres. So Sue Jennings would say that the playful behavior between the parent and the child creates a really good, strong attachment in those early weeks and months. Y Sue Jennings va un poco más atrás, que dice que se produce en ese juego sensorial, rítmico y dramático, se produce esa conexión íntima con los padres y que es anterior a esos 6 meses. What I would like to do now is focus on a particular area of neurodramatic play called embodiment projection role, or EPR. Y ahora nos vamos a enfocar en este área que es el EPR, que es la corporización, la proyección y el rol. So embodiment is the first phase. So in the early phases between birth and maybe 12 to 18 months, the child is trying to make connections between themselves and their body and the world around them. So using things like massage, bubbles, sitting, crawling, stroking, sensory play is really important in the first 0 to 18 months. Acá estamos hablando en la etapa entre el nacimiento y los 18 meses, donde todo lo que hace el bebé para conectarse con sí mismo y con el mundo que lo circunda tiene mucho que ver, y la conexión se establece mediante el toque, el amacarse, el moverse, el masaje, burbujas, rodar, sentarse, las voces, el juego, donde el niño toca cosas, los ritmos, la repetición. And then the second phase is what we call projection. It incorporates some elements of embodiment, so sand and water and texture. However, the child between the age of 18 months to 2 to 3.5 years old might begin to play with and move objects such as bricks, puzzles, create paintings and images, and the very bare bones of maybe telling stories. O sea que en la segunda etapa, que es en la proyección, todavía hay una parte de corporización, pero también se incorporan otros elementos como pequeños juguetes, como ladrillos, como los rompecabezas, el dibujo, los ritmos, y es cuando las historias empiezan a tener un rol o una parte donde el niño las recibe, empiezan a formar parte de su vida también, las historias. And then in the very final section, role, between approximately the ages of 3.5 and 7, a young child develops the ability to create and tell stories, to dress up, create characters, and to perform, to act, to dramatize. Y ahora estamos pasando a la etapa entre los 3 años y medio y los 7, cuando el niño empieza a actuar esas historias, donde tiene sus personajes favoritos, donde se disfraza, se viste, donde crea sus propias obras y donde tiene un proceso espontáneo que lo lleva a realizar y a representar otros papeles. So it's important that we understand this model from 0 to 7. If a child by the age of 7 isn't able to tell stories, create characters, to act spontaneously and play, then that might suggest there have been some earlier childhood traumas that have not allowed the child to get
to this stage. O sea que esta etapa, desde los 0 a los 7 años, si cuando llega a la edad de los 7 años el niño no puede representar o no puede seguir una historia o no puede contarla, es probable que haya tenido algún trauma que haya impedido el desarrollo normal de los pasos anteriores. So this provides us with a framework to understand the level of a child's development. If they have had very poor attachments, they might be unable to get to the role. They could be stuck in the projection, or they could be stuck in the embodiment phase. And certainly when Sue Jennings did work in Romania, working in the orphanages in the 1990s, she found teenagers who were very much stuck in the sensory embodiment phase. Bueno, aquí entonces esto nos da el marco para poder llegar a entender el grado de desarrollo de estos niños. Y es aquí cuando, si vemos que no es posible que esté en la etapa del rol, es porque está faltando el desarrollo ya sea de la proyección o de la corporización. Y en esto Sue Jennings tiene su propia experiencia creada en su trabajo en Rumania, donde trabajó con adolescentes que carecían de esas etapas de desarrollo. Because these children had been placed in these really dreadful orphanages with little or no adult contact, without good attachment, they basically remained in a very early stage of child development. Estos adolescentes que habían sido criados en orfanatos donde había muy poco contacto con adultos, no habían podido desarrollar esas etapas previas y estaban en una etapa muy básica de desarrollo, o sea que carecían de la posibilidad de representar en roles la proyección o la corporización. So if we take away nothing today other than this, please try and remember embodiment, projection and role, because that is key to our thinking about working with these young people. O sea que tenemos que tener en mente estos tres desarrollos, la corporización, la proyección y el rol, porque son claves en el desarrollo del individuo. Okay, so now we're going to move on to thinking about the current crisis. And a survey by Young Minds here in the UK suggested that many young people's mental health conditions, existing mental health conditions, have been severely impacted by the coronavirus. And this was a survey that was released quite recently by the BBC. Acá tenemos un informe que ha sido mostrado o lanzado hace muy poco por la BBC, que es un estudio que se realiza por un grupo que se llama Mentes Jóvenes, Young Minds, que muestra el efecto que ha tenido esta crisis de la pandemia, sobre que ha sido un efecto muy profundo en gente joven que ya tenían condiciones mentales preexistentes. What they found were that many young people who already had mental health problems found they got worse, and they had problems with anxiety, problems with sleeping, panic attacks, and frequent urges to self-harm. You said frequent urges of self-harm? Yeah. Okay. Yeah. Entonces, lo que se encontró con este estudio es que las condiciones preexistentes empeoraron y entonces se encontró más grado de ansiedad, de problemas en el sueño, ataques de pánico e inclusive la tendencia a lastimarse. This is some statistics to this survey, which looked at young people who already had mental health difficulties before the pandemic, and this suggests that those difficulties rose by 25% in the much worse category during the coronavirus.
O sea que acá estamos con los números que arrojó esta investigación de la gente que ya tenía problemas mentales en la gente joven, y estamos con que hay un 25% donde el impacto fue mucho peor a través de esta crisis. And here's a short story. Y acá tenemos un cuento corto. I was locked down for 3 months at home, and I drive my car every day. However, being locked down for 3 months meant I couldn't drive anywhere. The first time I got into my car after lockdown, I actually felt slightly nervous, even though I was a very experienced driver and I've driven long distances for a long time. O sea que es mi propia historia, porque él durante 3 meses no pudo dejar su residencia por el alejamiento y el estar en casa. Y él es una persona que usualmente maneja su auto, es un muy buen conductor y maneja su auto en largas distancias. Y la primera vez que pudo manejar después de 3 meses, se sentía un poco ansioso y un poco inseguro. So if, as an adult, I struggle doing something that I've been used to doing, but with the break, it's made it worse, how must children feel? Entonces, si como un adulto que yo estaba acostumbrado en algo que yo venía haciendo y estaba acostumbrado, tuve un impacto, tuve un efecto, ¿cómo puede afectar a jóvenes que están en formación? So what we've seen is the potential rise in anxiety in children and young people, as they don't have the secure base of school, which for some young people is really important. And I'll explain why next. Entonces, aquí lo que estamos viendo es como el nivel de ansiedad se eleva, es un efecto potencial que se eleva, porque estamos hablando de jóvenes que no tenían un buen lugar seguro donde estar y donde la escuela representa como su lugar seguro, y de lo cual vamos a seguir hablando. If children are at home with parents who themselves are not coping, if they're at home with parents who have mental health issues, parents who are having to teach their children, parents with financial issues, or if there are abusive relationships within the family, then actually school is their normal secure base, not home. Acá estamos viendo la cantidad de variantes, ¿no es cierto? Niños jóvenes que han estado en casa con padres que no podían hacer frente a la situación, con padres que tenían problemas mentales ellos mismos, o con padres que tenían que enseñarles en casa, o con padres que no estaban trabajando debido al problema del COVID y tenían problemas financieros, o estaban en casa con una situación familiar de abuso, o chicos que estaban en el sistema. Entonces, para ellos la escuela es su base segura, no el hogar, para estos chicos que tenían que permanecer en el hogar. So what we see is that children become isolated because of the virus. Isolation causes anxiety because they cannot meet with their friends. And this is especially important for teenagers who need peer relationships, and separation, being with family members who are struggling, again, causes anxiety. O sea que acá estamos viendo el aislamiento y cómo causa ansiedad porque impide que uno esté en relación con sus amigos o con sus pares, especialmente para los adolescentes, los cuales los pares significan un sostén, y luego también la separación de estos adolescentes de otros miembros familiares que a su vez también estaban con su problema de aislamiento. And friendships and the need to play for children of all ages is essential. The lack of peer friendships, the lack of touch and hugging, the lack of play creates a loss of confidence,
on return to school, the fear of catching COVID. It creates children that potentially might be hypervigilant or possibly traumatized, especially as they have to socially distance from the close to friends. O sea que aquí vemos lo que es la amistad y la necesidad de jugar. Entonces esa ausencia de amigos de todas las edades o de los pares, la falta del toque, del abrazo en todas las edades, la falta del juego, cómo afecta todo esto. Y esto que hace que se pierda la confianza al regreso, estamos hablando del regreso al ámbito escolar, por el temor de contraer el COVID, por el temor, por ejemplo, de tocar superficies, y eso que hace que estén hiperatentos con en un estado de ansiedad que hace que ya tienen, además de sus traumas anteriores, y esto se agrava con el distanciamiento social, porque no pueden estar cerca o acercarse a sus amigos. So I have here a model that I'm in the process of creating. I call it the anxiety isolation loop, which could lead to traumatized children. You're telling me that you're still developing this loop, right? Yes. Ok. Acá tenemos frente a nosotros, es como una curva o un circuito donde él todavía está trabajando para terminar de desarrollarlo, y donde muestra lo que es el aislamiento y la progresión de la ansiedad, y que esto puede llevar al trauma. So it starts off with children being isolated if they have poor attachments and lack resilience, and a lack of friendships with their peers, leads to potentially them feeling anxious and not going out because of fear of catching COVID, which potentially leads to mental illness and possible trauma, which leads them back to being isolated. O sea que está mostrando este circuito o este círculo, ¿no es cierto?, que empieza por el aislamiento, y ese aislamiento hace que se encuentre la persona o el joven con pocos apegos en la casa y no poder crear la resiliencia, y luego la falta directa de las amistades y la confianza que luego se va disminuyendo por el temor a contraer el virus, el temor a la pobreza o la situación económica, al no tener internet o no tener teléfono, y eso hace que la ansiedad también los vuelve a frenar de salir, y eso lleva a enfermedad mental, posibles traumas, y es como un círculo cerrado. This is just a model I'm working on, so I'd be really interested in people's thoughts on this later when we have very much work in progress. O sea que como está trabajando todavía sobre este diseño de este círculo, es un trabajo que todavía puede llegar a tener otras conclusiones u otros puntos a tener en cuenta. I'm just going to skip a slide here because I think I want to get to the important part. Embodiment projection role used as a way to support children as they reintegrate into schools. Entonces, la corporización, la proyección en el rol se utiliza como un modelo para poder ayudar a estos chicos a su reintegro al colegio. Okay, we come back to this embodiment projection role. Embodiment is about touch, texture, color, movement, rhythm, etc. Projection is moving into physical shapes, creating objects, manipulating objects, and then role is creating stories, having named characters, and giving them meaning. Entonces es bueno recordar otra vez lo que implica cada una de estas etapas, que es la corporización, donde está el toque, la textura, el color, el movimiento rítmico,
que reemplaza a lo mejor el contacto físico, una forma de conectar con las emociones y de sentirse con los pies sobre la tierra. La proyección, que es tomar ese toque o ese contacto en formas físicas usando plastilinas o arena y crear pequeños objetos o hacer formas de personajes o darle nombres a los objetos, y luego pasar a la etapa del rol, donde se crean las historias, donde se le dan nombre a los personajes con objetos posiblemente que en grupos, y que se le da significado a las historias. And I just want to make a connection between Sue Jennings' work and the work of Kathy McAuley, who is a very well-known US expressive arts therapist. And there are some great similarities between their work. McAuley describes trauma as going from the lower brain to the midbrain to the high brain, going from breathing and heartbeat to fully developed discussions and debates, which is almost identical to Sue Jennings' EPR. Aquí está haciendo un estudio comparado entre la producción de los trabajos de Sue Jennings y de Malchiodi. Malchiodi, que describe esto es desde un proceso informado a través del trama que va desde el cerebro inferior E hasta el cerebro P y luego al cerebro R, y esa es que sería ir desde la respiración al ritmo cardíaco para llegar a entender. I would like to understand a little bit better to describe the fully developed discussions. Sorry, the fully developed discussions. Yeah, because I got there and then, so when you meant from breathing to heartbeats, is like the process of anxiety growing up in a child? The lower brain function is responsible for breathing and heartbeat. The midbrain is responsible for memory and trauma, and then the high brain is responsible for our ability to express ourselves. O sea que aquí está la conexión de la respiración y el corazón, que están a cargo del cerebro más primitivo, y luego el cerebro intermedio, que tiene que ver con el trauma, y las funciones del cerebro superior, que es la interpretación de todo esto que va pasando adentro de la situación de ansiedad. Okay. We're now going to do short creative activity together. In a moment, I'm going to stop sharing my screen and ask everyone to find a sheet of paper and some pens or crayons or whatever is lying around. Ahora, en unos momentos, va a sacar su proyección de la pantalla y nos pide que consigamos hojas de papel y colores, crayones o lo que tengan a mano para hacer una actividad creativa. In fact, what you'll need is 3 separate sheets of paper. Lo que necesitamos son 3 pedazos de papel por separado. Just full size or just small? Yeah, anything this sort of size, doesn't matter. 3 hojas de papel diferentes. And this actually is an activity that I've taken from Kathy McAuley's new book, which really brilliantly describes one potential way of working with children. O sea que es una actividad que ha sacado del libro de Kathy McAuley y que tiene que ver con, que funciona muy bien con los niños. So, with the first sheet of paper, let us think about COVID. Let us think about the impact that it's had on us. Let's do it from our perspective. What I would invite you all to do is just create simple actions and movements with crayons and pens on the actual paper. So freely express in just a minute or so images that represent what you might think COVID feels like, just through simple images. And that's a really simple one that I've done. So whatever you want on that piece of paper that represents your feelings about the whole COVID experience. O sea que en la primera hoja de papel lo que tenemos que hacer es volcar con el dibujo
todo aquello que nos represente o que sintamos que representa el COVID en una forma libre y lo que primero aparezca y que se pueda crear sobre la hoja de papel que represente este COVID. It doesn't matter if you can draw or not. We're not asking you to draw. Just create images. Create No importa lines and shapes. No importa que sepan dibujar, simplemente es que creen imágenes sobre esa hoja de papel. And I'm just going to hold my image up. And actually, I don't know, a child might feel like that when they're asked to return to school from being at home for many months. There might be confusion, there might be stress, there might be anxiety. At this stage, we're not asking them to say how they feel, but just to create it with images. O sea que este dibujo puede ser muy bien lo que represente un chico con su sentir con respecto a volver al colegio y esté mostrando confusión, estrés, ansiedad. No le estamos pidiendo todavía que interprete las imágenes, solamente que es lo que él está mostrando desde la imagen. And as a way of developing this as a drama therapist, what I might do is get the child to move around the space and create lots of physical images with their body, shapes and sounds to represent it. O sea que como un dramaterapeuta, él le va a pedir al niño que represente con movimiento corporal o con sonidos lo que representa este dibujo. You're talking about representing what the picture shows, right? Yeah. To role play. Yeah. But without using words, just using sounds and actions. Solamente sin usar palabras, que el niño represente con su movimiento corporal y sonidos lo que siente con respecto a lo que puso en el papel. Has everyone finished their first images? Would people like to hold them up and show us? ¿Pueden mostrar, por favor? You don't have to. You don't have to. No tienen que mostrarlos, pero si los tienen a mano, que los puedan mostrar. Great. Lovely. Thank you. Thank you. Gracias, Okay. muchas gracias. We're now moving to the second sheet of paper. And what I would like you to do is draw a really simple human outline like this. It's a very poor drawing. En la segunda hoja de papel que hagan como un delineado de una figura humana. Se disculpa porque el de él dice que es muy simple. So create just the outline to a person. Trazar una figura humana. So when you've created that outline, one you might prepare in advance, what I would say to the child, let's take all of those shapes and colours and images and decide where in your own body you might feel those things. Una vez que está hecho el dibujo, el delineado de la figura humana, le pide al niño que haga con colores adentro de ese dibujo lo que representaría desde el otro primer dibujo, o sea, dónde pondría esos dibujos que hizo en la primera hoja en este cuerpo humano. So what I might end up with is something like this image here, where I've asked the child to place on the human body, on their body, where do these feelings, where are they on their body? So again, feel free to do this for yourself. Do you have anxieties about COVID, and where do you feel that in your body? Is it in your head, your stomach, your fists, your feet, your legs? Where does it feel? So again, let's give everyone a few moments just to fill in their image. Again, we're not using words, we're just using colours and shapes here. Aquí se están usando solamente colores y formas, y lo que se le pide al niño también les está pidiendo a ustedes es que dentro de esa figura humana, donde se sienten las emociones de lo que representaron en el primer dibujo, donde se siente el estado ese del COVID adentro del cuerpo, ubicarlo con colores, con formas, darse un tiempo para poder hacerlo. So I'll give everyone just a few moments to have a go at that.
Nos está dando unos momentos para poder hacerlo. We all managed to do that. Would people like to show us what they've done again? If you want, you don't have to hold it up, but if you'd like to, Y si quieren compartir, bienvenidos. right? I've just changed the view so I can see everyone's images, and hopefully you can all see each other. Similar, lots of things around the head and the stomach area, the chest area. That's where we would all naturally feel anxious. Hay mucho que se representa en la cabeza, en el estómago, en la zona del pecho, mucho con colores que se ve representado en esa zona. And then we move to the third sheet of paper, which is what we might call the high or the cognitive brain. And that's when you can start to connect those thoughts and feelings to words. So on the third sheet of paper, you could, if you wanted, draw the human figure again, or you could just write down words that describe how you feel. Ahora nos vamos a mover entonces al cerebro superior, al cerebro cognitivo. Entonces lo que vamos a hacer, podemos volver al dibujo primero y dibujar ahí el cuerpo humano sobre ese dibujo que hicimos al principio, y luego ponerle palabras, ponerle nombres a estos sentimientos o a estas emociones, a esto que hemos expresado primero en dibujo. So what we're doing is we're going from the images of inexplicable feelings and images, moving through to putting them in parts of our body, and then moving through into beginning to make cognitive sense of those feelings. O sea que lo que hemos hecho es, con lo inexplicable, con lo que no podíamos quizás darle explicación, lo hicimos en la primera hoja, en esa explosión de dibujo, y luego pasamos a ubicarlo adentro del cuerpo, y finalmente, usando nuestro sistema cognitivo, empezamos a ponerle nombre a esas emociones. So, for example, I'm just going to hold up mine to the screen. I've just written in English the words frightened, anxious, and scared, which is how many children might feel. So if people would like to hold up their whatever they've written down, O sea que él you don't have to, it's up to you. En su dibujo lo ha puesto en inglés, lo que es atemorizado, ansioso y aterrorizado. Y también les pido a ustedes si quieren mostrar sus dibujos, si quieren compartir. So what you can see is that using the embodiment projection role method, we started in the embodiment, which is just about feelings. We've moved through to the projection phase, where we're trying to make sense of where these things fit on the body, through to the idea of rational thought and rational ideas. O sea que hemos utilizado este proceso del EPR, de la corporización y la proyección y el rol, donde al principio colocamos los sentimientos, luego tratamos de ubicarlos y finalmente le dimos una explicación cognitiva. And I'm just resharing my screen again for a couple more slides. Va a compartir su pantalla con unas diapositivas más. And these are two books, hopefully, bear with me, I've lost it. What I wanted. Un momento, Right. que quiere compartir dos libros. These are a couple of other books that I would strongly recommend. One on the left is Working with Children and Young People Who Self-Harm. This is a Sue Jennings book, full of creative therapeutic approaches and ideas, all based on that embodiment, projection, and role notion. O sea que el libro de la izquierda, que lo recomienda mucho,
que es de Sue Jennings, es trabajo con niños y gente joven que se infligen daño, y está lleno de enfoques terapéuticos creativos. And then the second book is Catherine McKeown's brand new book, and it's about trauma and expressive arts therapies, and it's looking at trauma-informed arts-based approaches, and there are striking similarities between her approach and Sue Jennings' approach. It's quite an academic book, but it's a very good, easy read. O sea, el segundo libro, que es de Cathy McKeown, que es la terapia de las artes expresivas y el trauma, tiene muy parecido, aunque está en un poco así como en una forma académica, pero de fácil lectura, tiene una aproximación muy cercana a lo que sería el trabajo de Sue Jennings. And I've just put the references on screen in case anyone wants to have a look. Y está dejando acá las referencias en pantalla en caso de que alguien lo quiera copiar. I guess this is now the stage where I pass back to Grace, because I guess this is the any questions and discussions phase. And I seem to have timed that beautifully. We've got approximately half an hour left. That's quite miraculous, as I've not tried it out. I'm going to stop sharing my screen. And I would like very much to open up what I presented to debate, discussion, agreements, disagreements, whatever people would like to share with each other, what they would like to know more, not necessarily from me, but maybe from others. O sea que ahora abre la posibilidad, le pasa el micrófono a Grace para que sea el momento de compartir. Dice, está muy conforme con la distribución del tiempo, que nos quedó tiempo abundante para las preguntas y respuestas, y que a ver si también hay un intercambio de ideas y posibilidad de acuerdos o desacuerdos entre todos nosotros. O sea que, Grace, el piso es tuyo. El piso es de todos, así que ahora abrimos para preguntas, respuestas y dudas. Lo que les voy a pedir es que tienen una manita en participantes, si la pueden levantar cuando quieren hablar, porque como tengo dos pantallas no puedo ver a todos, entonces puedo ver la manita. Entonces, en participantes tienen la posibilidad de levantar la mano y el que quiera preguntar, dialogar o estar de acuerdo o en desacuerdo con Clive, lo puede hacer y yo le doy puede comenzar a hablar. Así que bueno, el micrófono está en ustedes y quien quiera puede levantar la manita. So Grace is suggesting that she can't see everybody together, so she has two screens. If you can use the option of your raising your hand with the icon on your screen, and so she can see who wants to have the microphone, please. Regina, saca el micrófono, ahí va. Gracias. Primero y ante todo, muchas gracias, porque fue un placer escucharlo a Clive. Y dos preguntas. Una, en este último trabajo práctico que hicimos, ¿cómo lo trabajaría con niños muy pequeños que por ahí no tienen el lenguaje desarrollado aún, con niños de 2 o 3 años y que tampoco pueden escribir? Y otra pregunta sería, ¿cómo trabajar esto con niños con dificultades más graves, como por ejemplo niños autistas o niños del espectro autista? Okay. So Regina says, thank you so much. It's been a pleasure to listen to your presentation. And she has two questions. Question number one is, how would you work with little kids in the ages between 2 and 3 who can't really or talk or express themselves in drawing? And the second question has to do with children who would be within the autistic framework.
autism? To answer the first question, neurodramatic play, embodiment, projection, role, is very much developmental. Therefore, if I'm working with a child up to the age of 3, I might well work within the embodiment and projection phase. So I would maybe work with movements and actions and gestures and a lot of messy play. I would love to have us all done some handprints today, maybe with paint. So it's about using what's appropriate, not only for the physical age, but the developmental age of the child. So we wouldn't get to the role phase necessarily with a much younger child. Can I translate the first question? Yes. Sure. Thank you. O sea que estamos hablando de la primera pregunta, entonces dice que con niños de ese rango de edad, él trabajaría con lo que sería la corporización y la proyección, con movimientos, con acciones, con el juego sucio, con pinturas, usando lo que sea apropiado que el niño pueda utilizar en ese momento para expresarse. What I would argue is that this model is perfect for very young children. And when you mean you would argue is that you're not sure? I would suggest that it is. Oh, okay, sorry. I wanted to make sure. O sea que él dice que justamente esta forma de trabajo es la apropiada para niños de esta edad, porque está utilizando recursos que son apropiados para niños de esta edad. Thinking about working with autistic children, which I've done quite a lot. Firstly, practical things. Some autistic children don't like texture, they don't like touch, they are hypersensitive to feelings, to colours and to shapes. So it's about understanding from the people that work with the child what are their negative triggers and trying to avoid those. O sea que cuando trabaja con niños autistas y que él lo ha hecho, tiene mucha experiencia en trabajar con niños autistas y que se sabe que estos niños son como reaccionan a lo que fue la textura, el toque, los sentimientos, el tocar cosas, los colores y las formas. Entonces es importante que sus terapeutas primero informen cuáles son los disparadores negativos de estos niños para obviarlos en ese juego que se va a hacer al comienzo. So it's about what works for a particular child. For example, some children who are autistic despise the notion of getting anything on their hands or on their fingers. So finger paints would be a big no-no, I guess, for children like that. That would make them even more anxious. So you're suggesting you using fingerprints, right? Not to. No. If the child is particularly anxious about getting dirty and dirt on their fingers. O sea que en el caso de los niños que son muy proclives a ponerse totalmente ansiosos cuando se ensucian las manos, esto no sería posible utilizar, por ejemplo, el pintar con los dedos. We have to be careful not to make generalizations about an autistic child. What we do know is that their communication and their way of understanding things around them are different. There is the triangle. It's issues about, it's gone out of my head now. I'm sure someone knows it. The autistic triangle. It's about imagination, the ability to work with others. I can't remember what the third one is. Anyone know? ¿Alguien sabe del triángulo que tiene que ver con las habilidades de los chicos autistas? Y él habla de uno que es imaginación, la capacidad de trabajar con otros, pero dice que en este momento no lo puede recordar y está pidiendo si alguien lo recuerda. Si alguien lo puede expresar. No. Porque está diciendo que no se puede generalizar con los niños autistas, que hay que buscar siempre el approach que sea el apropiado para ese niño. Está buscando ese triángulo. I'm just trying to look it up. My brain's died and I can't remember it. I really oh yes, here it is. Yeah, okay. Let me
I'm just going to share my screen with you. Voy a compartir la pantalla. Work how to do it. Here is someone that have it. Acá. That's the one. That's the one. Yeah, I won't bother. Tanya, can you just move Yes. it closer? Could you ask her to read it out for us? ¿Lo puedes leer, Tanya? Tanya, do you speak Spanish or English? Tanya Lee. Yes, Tanya. it is social interaction, Interacción social, triads of impairments, triads of The triad of impairment Impairments. is the central focus to it. The triad of impairment refers to the three items around the edge. o sea que communication, comunicación, restrictive repetitive behaviors, comportamientos restrictivos repetitivos. which would be their interest in activities. Yeah. So what you might get is a young child who might become obsessed with doing a particular activity that might be helpful or actually might also be unhelpful for them. And they are often hyper aroused. So it's about finding ways of calming them down. So for example, if it's an autistic child who likes to touch and feel things, finding the right kinds of materials, the right kinds of things to feel. And I'm just looking in my goodie bag here. I have a bag of things. What have I got? O sea que I'm going to translate a little bit. Está diciendo que esos chicos que tienen comportamientos obsesivos, hay que ir observando cuáles son las actividades y tratar de encontrar los materiales apropiados que sean los que no disparen ese comportamiento obsesivo. Está buscando en una bolsa de recursos que él tiene ahí. This again would also be useful for very young children. If you can see the bag I have, it looks quite colourful but plain. But what I can do is I turn this bag inside out, and then on the inside I have all kinds of textures and things that are hanging off that you can feel and touch on both sides. And for some autistic children, the shapes, this is a piece of fluffy material here, this is shiny. For some autistic children, and also for very young children, of course, the different shapes and colours would actually be quite reassuring and quite helpful and quite soothing. Because what we want to do is find out what works for that particular child. And for example, they might not like adults, but they might like people like this. This is one of my little characters I use. I'm going to explain about your bag. Yeah. O sea que él tiene esa bolsa que por el lado externo se ve muy simple y tiene solamente unos colores y nada sobresaliente, pero luego él la invierte y en la parte interna la da vuelta y tiene diferentes materiales. Entonces es probable que los niños, dice que los niños autistas se sienten atraídos para lo que sea peluche, lo que sea peludito o las cosas brillantes. Y también algunos niños también pequeños se sienten atraídos por esas diferentes texturas. Entonces probar qué es lo que atrae a estos niños, a qué material se sienten atraídos. And they might not like people, but they might like puppets. And again, it really does depend on the individual. You can't make blanket suggestions about what a particular child needs. But the triad of impairment that our colleague showed us there would give you some indications about some of the issues that would be around for an autistic child. Thank you, Tanya, for sharing that. Muchas gracias, Tania, por compartir. Y bueno, dice que a veces a estos niños no les gustan los adultos, pero sí les gustan los títeres, o sea que también es bueno probar con esa opción. Y también, bueno, ver qué textura los atrae dentro de esa mantita que tiene él con diferentes texturas.
And I'm just sharing my little block of cheese here. And this is a mouse family who live in cheese. Acá tiene, por ejemplo, es como un cubito que representa un trozo de queso y tiene una familia de ratoncitos viviendo adentro de ese trozo de queso. And this sort of thing is really good when working with children in relationship to thinking about attachments and how people live and who they live with. Esa representación, ese queso con la familia, es muy bueno para trabajar con niños, para ver cómo funciona su entorno familiar con respecto al apego a las personas con las cuales ellos viven. And actually, I would also use a lot of stuff like this, Play-Doh. Again, great for very young children, but maybe some autistic children as well, because it's the touching of it, the feel, the colour, the smell. All of these sensory things are incredibly important to help children ground themselves and feel safe. O sea que él también utiliza mucho lo que creo que también se llama en español el Play-Doh, porque se lo he escuchado a mis nietos, sé que es como una masa, una plastilina, que ayuda mucho por la textura, que inclusive algunos niños autistas se sienten atraídos porque tiene textura, porque tiene color, porque tiene aroma. Entonces es bueno probar si sería factible de usarlo. And again, this would be very much used in an embodiment projection role. So the embodiment is just literally touching, playing with it, squishing it between your fingers. Projection might be creating a character or a face, maybe, and then role would be creating a story with it. O sea que solamente con ese trozo de plastilina se puede ir por las 3 etapas, porque la corporización es la parte sensorial donde se toca, donde se siente el material, y luego con el mismo se crea una imagen, una figura, y finalmente se hace una representación utilizando el objeto o el personajito que se creó. And this is my favorite. This is what I call fluffy slime. So again, lovely. Again, with COVID going on, we have to be really careful. So each child would need to have their own pot. We wouldn't be able to share this around in the way that we might have done historically. So we need to think about safety things like that. Bueno, y este último que está mostrando, que es como su favorito, porque es un slime, que no sé cómo se llama, que sé que también es una sustancia muy blandita y muy maleable y muy fácil de usar. Lo único que hay que tener cuidado con el COVID, de que cada niño tenga su set por separado y no se toquen los de los demás. Right, I'm talking rather a lot, so more questions, please. Está a la espera de más preguntas. Tanya, can you please show again the triangle, because there is people that ask that they want to read again before we go to the next question. So just a moment. The triangle of cheese. Oh, sorry, no. Yeah, Tanya's triangle. Sorry. And Pamela, you will go next after Tanya will show. So we wait for Tanya to show her triangle, and after Pamela we will hear you. So it's called the triad of impairment, and it's the 3 areas in which children and people with autism struggle in. And it's how people with autism are diagnosed. They have impairment in all 3 of those areas. Okay. So for people, there is okay. So Pamela, Sorry, carry on. Yeah, do you want to say something, Clive? No, I was just going to say, so the 3 areas of social communication issues, behaviour and sensory processing issues, and social interaction issues. They're the areas in impairment that children and young people with autism will struggle with. Puedo levantar la manito. Okay.
Thank you, Tanya. Pamela. Thank you, Clive. Good morning. Hello, everybody. My question is how, to Clive or anyone who can answer, how would you propose is the best way or location to deliver these approaches? Would it be inside the school when they return to school, like in the class, in a group session, or individual sessions at home, or teletherapy? Do you propose that there's a better way, or maybe drama therapists can go into the school and do individual sessions or group sessions, or maybe the teachers, you know, learn these approaches and do it themselves? I think that's a really good question, and I'd be interested in other colleagues responding rather than just me speaking. But really quickly, I think individual and also group approaches are really useful. And remember, neurodramatic play is not necessarily something a therapist does, although therapists use it within the context of their work and possibly have a greater understanding of how it might be used with children with more complex issues. But yeah, the neurodramatic play training that Sue Jennings does is open to people regardless of their background, so teachers, teaching assistants. Really, ultimately, we're using play here. And whether it's safe to do stuff in school or not, that really depends. Also, it depends on the complexity or on the difficulty and challenges that the children have. If it's more general anxieties, then working with a class or a small group might be helpful. If children have really quite challenging or possibly profound issues, then maybe working with a therapist specifically on some of those issues might be more appropriate. But can we open this question up to colleagues? I'd be interested in what people have to say. Voy a introducir la pregunta. La Sí. pregunta que hizo es que ¿cuál sería la propuesta de dónde hacer estas sesiones? Si hacerlo dentro del colegio, en una clase, en grupos, si tendría que llamarse gente especializada al colegio o que si podría ser hecho dentro del colegio por los mismos profesores, en sesiones de grupo o en las mismas clases, en líneas generales. Y Clive, cuando empieza a responder, también abre la pregunta a los demás para que den sugerencias. Él dice que, bueno, que se sabe que el juego neurodramático no se circunscribe solamente a la terapia, que puede ser realizado por personas dentro de un colegio o por los mismos profesores o por los asistentes, pero que siempre hay que tener la evaluación de la complejidad del cuadro o de las personas que van a estar involucradas. Entonces, ver si se puede hacer en pequeños grupos y también ir detectando los temas a tratar, ¿no es cierto? Las dificultades o de los niños a tratar. Y sigue pidiendo que si hay más sugerencias dentro del grupo acá para hablar. Facundo, ¿tenés sugerencias? Hola, sí, creo que todas las áreas que Pamela menciona, en todas las áreas que iba mencionando, me parece interesante poder pensar dispositivos teniendo en cuenta lo que mencionaba Clive de conocer con quién se está trabajando y qué posibilidades, qué riesgos y oportunidades hay. Pero todas esas áreas mencionadas me parecen súper interesantes. Por ejemplo, el queso con los ratoncitos, que me pareció hermoso. Con ese mismo objeto se puede trabajar el aislamiento, por ejemplo, en un niño, proponiéndole que los ratoncitos se quedaron atrapados adentro del queso. Por ejemplo, con un objeto así, eso puede ser en la escuela, puede ser en el consultorio, puede ser en la familia.
So Facundo suggests that it is a good moment to start thinking about, strategies to evaluate, risks and opportunities about this approach, and to see how you can develop you can work on this. And for example, he thought about your cheese mice family, that it is a very good object, for example, that you might tell them a story that how these little mice got trapped in their cheese that couldn't get out, and maybe use an object like that or something similar to talk about isolation. And that could be done either in the home with a family or at school, or if the case needs extra attention with a therapist. Yeah, I actually have written a chapter for the storytelling book that actually worked with the famous story about the bear hunt, and these are some of the figures that I use when I tell that story. So I have the whole family, the children, the bear. So storytelling, I think, as the dog and the bear, storytelling is absolutely essential to the work that we do. So yeah, finding appropriate stories and metaphors that suggest danger or anxiety are really useful. En su libro tiene todo un capítulo desarrollado para contar historias, y tiene la historia esta de la casa del oso, de salir a cazar un oso, y bueno, tiene adaptados todos los personajes como el oso, la familia, los niños, y él dice que en este caso es importante crear historias o contar historias que utilicen metáforas para ir tratando todas estas etapas del peligro, de la ansiedad, de la búsqueda o del encierro. So this is the famous story. We're going on a bear hunt, and the figures that I have actually match the characters in the story. And so it's about dad looking after the children when they find the frightening bear. O sea que la historia en sí, que es una historia típica que se cuenta mucho en la casa del oso, él tiene hechos los personajitos aparte, como que son iguales que los que presenta en su libro, y que lo que se cuenta en esta historia es como el papá protege a los niños al momento que encuentran el oso apropiado. What's the title of the book, Clive? They asked in the chat. It's called We're Going on a Bear Hunt. Vamos a la casa del oso. We are going. We are going on a bear hunt, written by Michael Rosen, who is a famous English storyteller and poet. ¿Lo vas a postear vos en el chat, Grace, o lo subo yo? And it's very good for very young children. Them going through the water, and they're saying splish, splash, splosh. Clive, that's a Okay. good book as well if you're working with the children, because you can have the children perform the movement. So they're doing it as well. What does the splish splash look like? Because it's the body, it's the movement, it's the actions, it's the physicalization. So we're getting rhythm, we're getting sound, we're getting movements, and we're getting actions. And what we know about trauma is that it's actually connecting the experience through to being able to explore and explain it in more concrete terms. So we use stories as metaphors as the bridge between. Acá está hablando de cómo a través de la historia, donde se viven las situaciones, donde se sienten las emociones, donde se realiza movimiento, es una forma de conectar con la experiencia de lo traumático e irlo expresando dentro de lo que sería como una situación más conocida como es el cuento. Clive, we have 3 other questions, and if it's okay for you and for all the people to stay a little bit longer. Digo que hay 3 personas más que quieren preguntar, y si está bien que nos alarguemos un poquito para que podamos escuchar la pregunta y recibir las respuestas de Clive. Entonces, Payal,
No sé si digo bien tu nombre. It's Paya. I don't know if I say good your name, but yeah, it's fine. Yeah. Okay, thank you. Thank you, gracias. Firstly, Clive, thank you so much for doing an activity. Often in these webinars, it's more just presentation and no activity. The activity made a big difference, so thank you very much for that. My question is actually, in India in particular, schools are, I'm in India, there's no, it really looks very unlikely that schools will be opening anytime this year. So this has created, I think, the uncertainty about when you can go back to school and when you can be in that school environment. That creates a lot of, it's very disheartening to not know that. So my question to you and to anybody, obviously, is how does one work with that uncertainty about when this will end and when you will be able to go back to a certain kind of routine that you have spent your entire life familiar with? And particularly, even if you can't commit to a timeline, how can you create a point of security in such uncertainty? Okay. Can I translate the question first? Sí. Thank you. It's very long. Payal agradeció mucho a Clive por su presentación y la pregunta es, ella está en India y en este momento no hay ni siquiera fecha aproximada de cuándo se puede regresar al colegio. Entonces la pregunta concreta es, ¿cómo trabajar con ese nivel de no certeza, de incertidumbre, de no saber cómo se va a volver a la vida de lo que era antes, de qué manera se podría trabajar dentro de esta línea del tiempo para poder lograr anclar sobre esa incertidumbre, o no sé si anclar es la palabra correcta, pero cómo poderse sentir una pequeña seguridad dentro de la incertidumbre. I wonder, could we open this up to colleagues to ask what other people's views are on this idea of how do we manage uncertainty? Sí, Clive dice lo mismo que dijo Payal, que abre la pregunta a todos, a ver si hay alguien que tiene ideas de cómo manejar esta incertidumbre. I work as an online instructor now, so I've actually been doing this prior to kind of right in, I think, the beginning of March when we started addressing this. So what I did is what we call our feelings chart. So it's a daily check-in, and this will address Pamela's question, can teachers do this? As a teacher instructor, with your instruction, we had a designated time where students would come in once a week and we would process those feelings through drama therapy, through play, lots of role playing, just what if scenarios that they could relate to and kind of act out and pretend, and a lot of embodiment. But for a quick check-in before our lesson, we would do the weather. And so I would ask my students to describe how they're feeling using the weather. And let's put that in our body. How do we see? Are you feeling stormy? Are you feeling rainy? Or, so, and they have the chart on the board as well, so they can look in case they weren't able to quickly identify if they're just limited with, oh, it's sunny or it's stormy, but all these different weathers in between, what those mean. And then just allow them. They were able to pass if they wanted, but most of them bought into it. They wanted to be seen. They wanted to be heard. And so from that, once they are, should I pause? Yes, please. Please do. Yes. Okay, it's good that I understand what you're talking about. That's okay. Bueno, ella trabaja como instructora online. So you are a teacher, right? Yes. Yes. Es una maestra o profesora online. Entonces, ella desde marzo que viene con este sistema de trabajar solamente online. Entonces, además de tener espacios dentro de esa currícula designados para que sean para dramaterapia, para representar, para hacer corporización, lo que ella hace en el día a día, cada vez que comienza una clase, es el reconocer a través de lo que se llama
cómo está el tiempo interno. Entonces los chicos expresan cómo está su día y ella, para que si aún no tienen palabras para expresar, muestra un gráfico con las diferentes posibilidades del tiempo, ya sea lluvioso, tormentoso, nublado, con viento, etc. Y hace que los chicos puedan todos los días reconocer su estado de su estado interior, interno del tiempo propio. I think psychologists would describe that as anchoring. So finding a way of taking a feeling or an idea and giving it a specific way of being able to respond to it, to give it foundations. And from there, oh, well. Los psicólogos es lo que denominan lo que es el anclaje, o sea que toma los sentimientos o emociones específicas y es una forma de tratar de bajar eso como para que el niño encuentre una forma de bajar a tierra, digamos, o de estar presente. Go ahead, Tanya. I was going to say, from there, that gives you that foundation where they're used to expressing in their bodies, where you can move further into using other drama therapy or expressive arts to further explore any issues, whether it's isolation, whether it's struggling with being in an online platform, or just relationships, what's going on at home. So you can explore that further once you have they're used to embodying those feelings, and now we can move to the next level of maybe role playing. O sea, lo que Tania sugiere es que a través de esa actividad donde se reconocen los sentimientos internos en el día a día, es como que les da dando una base para que los niños puedan expresar luego en sus cuerpos o sentir en sus cuerpos y poder más tarde llegar a representar todos esos efectos que están sintiendo del aislamiento, del estar recibir clases por plataformas virtuales y de las relaciones familiares con las cuales están atravesando. O sea que la base, foundation, la base de eso es el trabajo del día a día para luego ir a la parte de representar lo que se está sintiendo. Can I just say, I've just put the web address for Neurodramatic Play onto the chat for people. Yes. They want to look at it. Clive acaba de poner en el chat la web de Juego Neurodramático, para el que lo quiera, para que tenga el contacto. Y vamos a ir a una otra pregunta, Clive. We go to another question. It's okay? The last two. Yep. Okay. Facundo, querías preguntar. Sí, agradecer primero a Clive por su generosidad, por mostrarnos todos así tan generosamente sus recursos. Y hay una pregunta, mi clínica es principalmente con adultos, no tanto con niños, no trabajo con niños. Pero hay algo que Clive dijo que me generó mucho interrogante sobre qué es lo que diferencia una intervención preterapéutica de una intervención terapéutica. ¿Qué es lo qué concepto está deslizando ahí que no termino de entender bien? Facundo says that he's very thankful for everything, but he has a question. He mainly works with adults, and he says that he would like to understand a little bit about, because he had like a question mark on the difference between the pre-intervention and the intervention. Right, so he wants to know how might we adapt to work this approach with adults, is that correct? The pre-therapeutic that you name, that Sue Jennings speaks about, the pre-therapeutic neurodramatic play. I think that's what he means. Right, yeah. I mean, it depends in the context in which you work, and it depends upon the skills that you have. If you are an experienced qualified therapist, you might use neurodramatic play
within the context of direct therapy. If you are, I don't know, a classroom teacher who notices the children are feeling anxious, you might work in a more general context using some of these approaches. And I'll come to adults in a second. Would you like to translate that first? O sea que él está haciendo, hace una diferencia dependiendo de las habilidades como terapeuta, ¿no es cierto? Si eso estamos hablando de un terapeuta experimentado, de mucha experiencia, ese juego neurodramático sería en terapia directa. Pero si estamos hablando ya de grupos, estamos hablando de profesores, por ejemplo, en un aula, se hace un trabajo generalizado, no directo, y se trabaja con los niños en general. Creo que lo resumí bien, Grace. Sí. ¿Fue claro para vos, Facundo? Sí? Okay. So we go to the last question. Sorry, excuse me. He was asking about working with adults, is that correct? Yes, that's correct. Right. Very quickly. Adults might feel quite self-conscious about using some of these approaches, but I believe play is central to all of us, and particularly adults that have emotionally damaged backgrounds and attachment issues might find it really good to revisit play or to visit play for the first time because actually they'd never had a chance to play when they were children. O sea que está hablando del nivel de los adultos, ¿no es cierto? Dar la respuesta ahora para los adultos. Con respecto al grado de, siempre tengo problemas para traducir self-conscious, como que están muy conscientes de sí mismos, ¿no? Como no se animan a exponerse. Entonces, él, ¿está bien? Sí. Grace? Sí. Entonces, él dice que el juego es central, porque aunque sean adultos, es probable que el revisitar el juego, o quizás que jueguen por primera vez, porque es probable que en su background, en su vida de desarrollo, eso estuviese ausente. O sea que es una muy buena forma de intentar acercarse al adulto desde ese lugar. And can I just add one more thing? I'm also in the process of developing embodiment projection role to work with older people with dementia, and we switch it round. Instead of embodiment projection role, it's role projection embodiment, depending on their level of dementia. Claro. O sea que acá estamos hablando de gente con cuadros psiquiátricos, digamos, demencia. Demencia. Sí, demencia. Patológicos. Sí, patológicos. Entonces, él dice que a lo mejor el proceso no es corporización, proyección y rol, sino que se puede invertir, se puede se parte del rol para luego ir a la proyección y finalmente llegar a la parte de la corporización, de la parte corpórea. I'm actually working beginning of a research project to look at that at the moment. You're talking about Sujenic, right? Yeah, but embodiment projection role, dementia, we're doing a research project at the university to try and see how we can develop using EPR with dementia. Sorry to ask you again, but it is breaking Que, up. Okay. que están desarrollando una investigación en la universidad con su Jennings para trabajar en la corporización, proyección, rol con personas con demencia. Okay, we go to the last question, Clive, but there is in the chat someone that is asking for the information of the Young Mind survey, where we can find that. Okay, bear with me. I will see if I can find that for you. Okay, so Aisha, anda preparándote para la última pregunta, mientras Clive está buscando la información de Young Mind Survey. Putting it in the chat now for you. Lo va a poner en el chat ahora.
This is a BBC web page. I'm hoping you'll be able to it when it works. Thank you. I hope that will work. I'm not sure if it will work from South America, but it worked from here. It's someone from Montreal that asked. Okay. It might work in both ways, who knows? Ok. Aisha, tu pregunta. Adelante. Gracias. Primero que nada, gracias. Infinitas gracias, Clive. Y voy a hacer como rapidita para la pregunta. Una de las cosas que me quedaba cuando preguntaron sobre los pequeños, que son muy pequeños y no pueden poner palabra, quería preguntar si se podía, yo lo he usado, pero quiero ver si Clive me ayuda con esto, usar emoticones, stickers o emojis, para que ellos elijan aquellos con los que se sienten identificados respecto a las emociones que les está despertando esa situación. Okay. Cuando no pueden escribir, ¿no? Y ponerle palabra escrita. Aisha is asking if, first of all, she wants to say thank you very much. And she's asking about going back to the topic of little children that she has used, and she would like to know if it is okay to use little, like stickers or emoticons. So yeah. To ask children to pick up the ones that represent, yeah. This is a stress ball, and it's an emoji stress ball. And I've used these with children as well. So, yeah, you can get a whole load of these off the internet with different faces and shapes. And I find these are particularly helpful because children will find the face that matches how they're feeling. So I just thought I'd share that with you. O sea que Aisha sí que totalmente de acuerdo de que el utilizarlos, los chicos se sienten muy rápidamente identificados y eligen de cómo se están sintiendo. Ya lo tienen incorporado. Y por otro lado, con respecto a lo que decían de la incertidumbre, de cómo tratar con la incertidumbre, en el caso de gente que escribe o que son mayores, yo lo he usado y quiero saber si se podría utilizar de alguna otra manera. Esto se llama elige tu propia aventura o tu propia historia para nosotros. Es como partir del momento de crisis, en donde para todos es igual, del momento de caos, digamos, lo que se llama in media res en el storytell, en el medio de la cosa, y que cada uno pueda proponer distintos finales. Eso hace que los chicos, o que incluso el adulto, el solo hecho de ver que existen posibilidades diferentes de finales ante esta situación de crisis, pongámosle COVID-19 o la que fuere, ¿no? Me parece que eso los alivia la tensión y la ansiedad y la incertidumbre, y a lo mejor, en el caso de no poder escribirlo, sí poder a lo mejor representarlo con muñequitos, con títeres de dedo. Entonces estás hablando de niños o de adultos, perdón. Pero en el caso de los niños puede ser con títeres de dedo, con muñecos, y en el caso de los adultos pueden escribirlo. Y comparten sus diferentes giros de la aventura. Bien. So, Aisha is talking about, in the case of uncertainty, that she has used, and she is sharing, the storytelling where each one chooses their own adventure. I mean, they start from a starting point, which would be the crisis, for example, the COVID right now, and then you develop a story, and then you share your different, lines for that story, and that could give people ideas of where you could be going. Or else, she's also saying that with little children who can't write, they could use, like little puppets to represent their story. Just to add to that, we don't have time to discuss today, but there's something called the 6-part story making, developed by Mouli Lahad. Some people might be familiar.
that again is another approach you could use in this context. En este momento, él está sugiriendo lo que ha desarrollado Muli, Lahad, que es el contar historias en 6 partes. Entonces, basarse en ese modelo de Muli para poder desarrollarlo con adultos. We don't have time to discuss that here. No tenemos tiempo de hablarlo hoy. I've noticed 1 or 2 people have left because it's 2 a.m. where they're living. Se ha dado cuenta que ya algunas personas se han ido, o sea que se da cuenta que estamos pasados de tiempo. Sí. I want to say Payal said that she must go. She was in India. It was 2 a.m. in India, and she wanted to get some sleep. Paya se ha ido porque estaba en la India y eran las 2 de la mañana. Entonces dijo buenas noches, que tenía que ir a dormir un poco. Clive, if you would like, we can make a closed. Yeah. Something that you want to say, and after I will say. And yeah, well, I'd just like to say thank you all so much for coming along today, giving up your time. I have really enjoyed this and would be more than happy maybe to do something again at some other stage in the future. It's great that we have this international collection of people that are just interested in these ideas, regardless what your background is. It's great that we've all come together. O sea que agradece profundamente que se hayan hecho el tiempo y el momento de estar aquí y de escuchar sus ideas, y que está más que interesado en un futuro, en otra posibilidad de encontrarnos para compartir y seguir. Está muy entusiasmado por el hecho de tanto interés y tantas preguntas, y que le encantaría seguir compartiendo estas ideas. Clive, I will say thank you, but in Spanish, in my language. Quiero agradecer infinitamente a Clive que haya aceptado venir. Mi iniciativa de invitarlo a Clive fue a partir de una reunión que tuvimos en el colegio con las directoras y demás, y cuando escuché que mamás contaban que amigos de mi hija están tirados en la cama y no se quieren levantar o tienen miedo de salir a la calle, y dije, ayuda, ayuda, ¿quién me puede ayudar? Clive, que es especialista en niños y en familias y en la terapia a través del arte, para poder ayudarnos en este momento, sobre todo en Buenos Aires y en Sudamérica, que estamos encerrados desde marzo. Bea. O sea que, Grace is so grateful for your presence here, and she's telling the story that this idea came to her when she was having a meeting at her Shira's school, right? Yes. At her daughter's school, and she heard from the teachers that some students were having so much trouble going through this isolation, and they were having like depression, or they wouldn't leave the bed. So she thought, well, who could help me to get a message across, to find tools, to share ideas? And she thought about Clive, and of course Clive responded, and everything is what we had today. Así que Clive, muchas gracias. Un honor, tremendo honor, por tu generosidad y tanta inspiración, ¿no? Porque a mí me despertó muchas cosas y supongo que a muchos también. Y a toda la gente que está de diferentes lugares, que no sabemos de dónde, pero de la India, de Montreal, de Estados Unidos, de Mendoza, de Chile, y bueno, y Stewart, y Susan, que los vemos cuando tenemos invitados de habla inglesa, los vemos aquí. Gracias por estar y ser parte también de esta comunidad de dramaterapia hispanohablante. Can I just say a special thank you to Grace, yourself, and also to Beatrice for wonderful translation. So yes. a round of applause from me to both of you. Thank you. Y ahora me faltaba agradecer a Bea el enorme trabajo, que sé que también está cansada y que está haciendo un trabajo increíble. I have to translate to Clive what you just said about she's so thankful for your generosity and your inspiration and sharing your ideas. She's extremely thankful. Thank you. Y bueno,
acá nos despedimos y como dijimos en julio tenemos invitados y la semana que viene va a estar Jessica Blauer desde Montreal. I have to make some announcements. And after that, Jessica va a estar Regina, que está aquí, que es una gran investigadora del juego aquí en South America, Argentina. Así que you are all welcome. Todos bienvenidos. Bea. So she's, I was just, spacing out. So I thought you were, sorry about that. You probably deserve it. So the announcement is about the coming meetings. Regina and who else? Jessica Blauer next Thursday. Next Thursday, Jessica Blauer. From Montreal. From Montreal. Y after that, Regina Ofel, es una especialista en juego y aquí Regina de Buenos Ofel, Aires. From Buenos Aires, who is a specialist in play. Y Jessica, que es profesora de la Universidad de Concordia de Montreal en dramaterapia. So Jessica is a teacher of dramatherapy in Concord University, Montreal. Clive, many, many thanks, and we will see you again here. Pueden sacar los micrófonos y agradecer y decir lo que quieran. Gracias. Hermoso. Thank you very much. Gracias. Thank you. Muchas gracias. Gracias. Gracias.